Fayirokummeeza ku Bukedde TV tukulamusaako nnyo ne tukwebaza okugoberera programu eno buli lwa Sande ssaawa 2 ez'ekiro. Nze Richard Kayiira Ssalongo. Fayiro ey'olwaleero ekwata ku bwetaavu abantu abasinga bwe beesangamu bw'okwewola ensimbi. Okwewola olumu kuba kwangu naye ate mu kusasula awo olumu ebizibu we bijjira. Fayiro ey'olwaleero ya Musawo mu ddwaliro lya gavumenti Bibiana Okot akolera mu Budaka Health Center 3 era mu mwaka gwa 2020 awo yafunamu ekirowoozo ekyokubaako ka bizinesi ak'ebbali kaateekawo kasobole okumuyambako ku nnyingiza ey'omusaala gye yali afuna mu ddwaliro lya gavumenti. Wakati awo ng'ekirowoozo ekyakifunye ate we zaaleetera omwami John Ofieno okuva mu Platinum Credit n'amutuukirira n'amugamba nti atusobola n'okukuwolera ku ssimu nga n'amulagirira bw'onyiga by'olina okugoberera ne bakuwolera ku ssimu. Bw'atyo Bibiana Omusawo n'anyiga era ne bamuwola ensimbi obukadde 4 mu emitwalo 8. Bamala omuwola ensimbi ezo nga mu ntegeeragana balina okusala ku nsimbi z'omusaala nga buli mwezi basalako emitwalo 22,600 era ne batandika ozisalako buli mwezi. Emyezi ne gitambula, emyezi bwe gyawera 11 nti ne bamukubira essimu bakubira Omusawo. Mutegeeza nti okusinziira bwe tulaba bw'osasula ensasula nnungi era tusobola n'okwongerayo gye bayita top up. Era eyo ne bamugamba nti esobola okutuuka ku mitwalo 7. Omusawo naye n'afuna ekinyegenyege n'agaana zo kaazifuna ayongere mu bizinesi. Ne yeewola eyo 7 awo ne buyingira obukadde 5.5. N'ayongera okusasula n'asasula naye emyaka bwe gyetooloola 3 ng'alaba ensimbi z'asasudde ziri mu bukadde 8 n'okuyitamu ng'alaba looni teggwayo n'afunamu ekirowoozo ekigenda ku ofiisi z'Abaplatinum ababuuze looni ye neggwayo ddi. Bw'abatuukirira n'ababuuza nti awo bwe baakamutemera nti looni eyo yakuggwayo mu 2031 era agenda obigattagattamu ng'alaba nti looni weeriggwerayo ng'asasudde obukadde kumpi obusukka mu 2 era Fayiro ya Bibiana awo weetandikira. Yatunnyonnyodde byonna nga bwe byatandika. It was in December 2020. A field loan officer from Platinum Credit Uganda approached me at my home. Then he told me about the available affordable loan services with Platinum Credit, which can be processed even without going to their offices, and that is online for the civil servants. And by that time I had a little business of charcoal, so I became interested in getting the money to boost the business. He told me to present to him my appointment letter from the district and then the ID, the working ID, which I gave them to him. He asked for my phone. I gave him my phone and he told me he's going to process using my phone and the money will come on my mobile money number, of which I presented the documents and then he processed the phone within that time. There and then? He processed the loan there and then. He told me I would qualify for 4.8. After him doing all the process using my phone, the money came in my phone and it was 4.4. From there, he told me this loan, you'll be paying for a period of 30 months. That is 2.5 years. You'll be paying at 226,000. So I agreed and that is where we ended, just briefly like that. So I started servicing the loan. At that moment, there was no any document in clearance of the interest you're going to put in that amount of money, how the loan is going to be served. There was no agreement in terms There's of... There's no agreement, just one-on-one discussion like the way and we on are. Phone. And on phone. Use my phone to apply for it and told me the terms and conditions just verbally like this. So the terms and condition was about to pay 200 every month? 226 every month. For 2.5 years, that is 30 months. Okay. Yeah. So you agreed? I agreed with it.
and the money was sent to my phone on my MTN mobile money number. So you received the money, 4.4. So what happened later after? He left my place and I went and withdrew the money and put into the business. It was December 2020. 2020, okay. 2020. I started servicing the loan in January 2021. So before even I can see the message for salary, that money is already taken by Platinum Credit. Every month it was automatic deduction. Okay. They call it coding. They coded the salary. After 10 months, that is November 2021, the field loan officer called me again and said, Bibiana, you qualify for more 700,000. You can still use that money to boost your business. I said, right, it's okay. He said that, now what you do, dial this and this and this on your phone. That is exactly what I did. I can't remember the code I dialed, but 714,000 came to my mobile money number. As a top-up? He said a top-up. But did you get to know about the terms on how you're going to pay this second branch of the loan? I didn't know, and he didn't tell me about it. He just told me you qualify, you can still get that money and add into your business. And that was all. He didn't tell me either now we have extended the payment period or what, because it was just a phone call. From there, we continued servicing the loan, the 226. It remained the same installment amount. I serviced the loan for like 3 years. That is 2021, 2022, 2023. I started asking myself, well, when will this loan end? But of course, some other officers kept on calling me from Platinum. I don't know how they get my number. That you qualify for more top-up, you qualify. I said, let me first finish this one I'm servicing. I started to go for quotation to ask how much are they still demanding me. I got the first quotation, I don't remember, because I had no intention of either adding or what. I just wanted to know the balance. Omusawo Bibiana agamba nti abimbali byamunnyonnyola teyabimatira era kwe kwesitula n'ajja ku head office za Platinum Credit mu Kampala okubabuuza ekituufu kiri ki ng'alaba emiwendo gye bamubalira ekyamazima ku ye nga tegikkirizika. But now the second quotation I got in 2025. In 2025. To my surprise, when I went to Platinum, it was in April 2025. I now had serviced the loan for 4.5 years. I got shocked when the quotation was saying the loan started in January 2021, and then they were demanding me 10 million. Moreover, I had paid already 11 million from 2021 to 2025 April when I went for quotation. I had paid 11 million. You had paid how much? 11.9. 11.9 from when I start counting my installment of 226,000 for 4.5 years. That is already 11,900,000 and some figures on top. That quotation told me I had a balance of 10 million to complete the loan. On top of 11 million? On top of the 11, they are demanding me 10 million. I decided to come to the head office in Kampala. So when I came, I share my issues, my story with the administrators, the people I got in office. So they told me, your quotation is right. We are demanding you 10 million. I said, how comes? That your loan, you got a new loan of 5 million, 5.7. They were now telling me the second installment, I got the top up. They told me that is a new loan of 5.7. But of course, in my phone, I received 714. So they told me it's a new loan. It is running for 96 months, of which even the other guy didn't tell me any term and condition, and that man I didn't have. When I printed out the money they sent from MTN printout, it showed me 714. So they told me if they are to help me, because I told them my request. Since I've now paid, by then I'd paid 11,900,000 when I came to their office in May last year, 2025.
my request. I told them, why can't we end this game? You remove the code. Since I paid, even if the interest was 100%, I've now paid 11,900,000. Why can't you remove the code from my salary and we hand it there? They say, no, that is not there. If you have 9 million cash, that is when we shall do what? You give us and we remove the code from your salary. But anyway, the loan is running smoothly. Why do you want us to remove? I left their office when we didn't come to common understanding. They refused my request and they told me the only way I need to present to them 9 million. They demand me 10 million. On top of the 11.9 which I've paid so far. Because currently as we talk this month, March, I'm now entering 14 million. From 2021, monthly installments up to date, I'm entering 14 million. What do you think is their interest to reach to that amount? I can't even, it is more than 100%. It's maybe 130 or what. Fayiro y'Omusawo Bibiana gye tugoberedde, tugenda kuwummulamu katono tujje obulumi bw'alina yeebuuza ekintu kimu nti bwe mba neewola obukadde 5 mu emitwalo 5 kijja kitya ate okumbala nga nnyina okusasula obukadde 22. Awo we wasinga okuba ekibuuzo n'obulumi bw'omusawo ono Bibiana. Katuwummulemu katono tujje twongere okugoberera Fayiro eno. Tukyagoberera Fayiro eno y'omusawo Bibiana alina obulumi ku nsimbi ze yeewola mu platinum credit ng'agamba yeewola obukadde 5.5 naye mu kiseera kino bamugamba nti okufuna obuweerero ensimbi zonna awamu omugatta alina okuba ng'asasudde obukadde 22. Kyawulira nti si kya bumativu gyali, si kya bwenkanya era nga wasinga okwetaaga kwe kulaba bwayambibwako naddala abavunaanyizibwa ku bitongole ebyo ebiwola abantu ensimbi, amakampuni agagawola abantu ensimbi. Mugoberera Fayiro eno twayogeddeko n'omwami wa Bibiana ayitibwa Kabazi Patrick era ng'agamba nti okuva ebibalo bino mukyala we lwe yabifuna teyaddamu kufuna ddembe, entunnunsi n'ebirwadde ebirala byetuuma olw'obuzibu bw'ayitamu nga buva ku bbanja lino lye bagamba nti si lya bwenkanya gye bali. Akoti Bibiana mumanyi mukyala wange era ekimpadde kutambula naye lw'embeera y'okulabika ati sisobola kumuwa ye okutambula yekka. Embeera gy'ali kuyitamu si nnungi, nzibu nnyo. Kasookedde afuna ssente za platinum naali siriiyo, naye nga waka nze nange nkola bizinesi nga ndisayiriza erira nvuga motoka. Kati ye yaŋŋamba ati yayingira ku platinum afune looni ayongerezeko ku bizinesi ye y'amanda. Weewaawo wadde nga alina emirimu gy'akola ku gavumenti, ye akola nga health inspector, naye ayina kubeerako ne bizinesi ye nga bw'omanyi ayongerezeeko ku kasente. Bwe naatuuka waka yaŋŋamba ati nfunye ssente ku platinum, naye ate ffe aba platinum tebatuwa ffe abatali bakozi ba gavumenti. Ne ŋŋamba ati si kibi, naye yagenda ng'asasula ssente. N'atuuka ekiseera n'alabika ng'akooye. N'aŋŋamba ati essente zino zinfuukidde ekizibu, katugende ku platinum Embaale bambuulire essente zikoma ddi. Nange ne mugamba ati essente ziweewoze, toyina agreement yonna gye mukoze, tomanyi basasula ssente meka, amagoba gawe ssente meka, kati onoosasula paka ddi? Ati nedda baŋŋamba myaka 2.5. Naye emyaka 2.5 bwe twabalaabala naye ne tulaba ati essente ziyiseewo n'okuyitawo. N'addayo ne bamugamba ati nedda essente okyasasula ssente. Ne tufuna ekizibu ky'amaanyi nnyo. Ate manager oli amuwa ssente bamuwadde transfer ali Tororo. Bennyini tebaagala na kutulaga oli gyali. Ne tugamba tugende ku head office e Kampala. Jjukira ati ye bwe yagendera wali Embaale okufuna quotation yaayo amanye ssente ze bamubanja, yalinga ali lubuto lwa myezi 5. Ku myezi 5 olubuto lw'abaana 2 balongo. Scanning yalaga bulungi ati alina abaana 2, omu muwala omu mulenzi.
kati bwe baamala kumubuulira ati essente ze bakubanja bakyakubanja miliyoni 10 ate nga ye amaze kusasula miliyoni 11 yafuna shock. Twamugjayo okuva Embaale n'emmotoka kumukomyawo waka ne tumutwala mu ddwaliro, badokita bane ne bamukolako ne bamujanjabya, ne tulaba ati embeera etandise kuddako mu nteeko. Naye kati kyamukosa olubuto. Bwe kyamukosa olubuto kyamutuukirako omwana omu mu lubuto okufa. Omu n'asigala, omuwala ye yafa, omulenzi n'asigalawo. Kati atambulira mu mbeera eyo, oluusi tasobola na kulya bulungi, noono omwana naye kumuyonsa. Embeera eyo yava ku looni eyo ya platinum. Paka essaawa eno tayisibwa bulungi, era buli lunaku abeera mu mpeke, kati ali ku pressure. Essente ze yatwala yafuna miliyoni 4 n'ekintu, ne bamwongerako emitwalo 7. Bwe yagenda ku MTN okufuna print out, baalaga sente ezo zonna ze yafuna, era teri kintu ekiyitamu. Era ne bwogenda ku platinum tebajja kugamba ati waliwo sente eziyitamu. Esente ezo ze yafuna, kubanga ekirungi kyabwe esente zaabwe ziyitira mu mpewo. Print out eraga buli kimu, tewali ate ekiyitamu. Naye kati bw'obanga tewali ekiyitamu, esente zasasudde mu banka mu platinum ziweze kati miliyoni 14. Ku miliyoni 5 oba n'emitwalo ezigwamu ali ku miliyoni 14. Naye bakyagamba ati esente zikyali, alina kusasula paka 2031. Esente ziba ziyiseewo nnyo, kati talina mirembe, tulina kubanga tumutambuza butambuza. Mu mbeera efaanana bw'etyo oyinza kusigalawo ng'olowooza ati omuntu muli naye agenze eri, neno omuntu afunye obuzibu sayidi eri, kyoba tutambula butambuzi naye. Wakati mu kusoberwa abafumbo bano Patrick wamu ne Bibiana basalawo beekubira enduulu mu kkooti, basiba mativu n'ensimbi n'ebibala ebyo platinum credit bye yali ebateeredde ku mmeeza nga bye balina ensimbi ze balina okusasula. Era bwe batyo ne bafuna munnamateeka Asadi Kiruka okubayambako okugoberera omusango gwabwe, okuteekayo omusango mu kkooti n'ogugoberera. Era Asad n'ateekayo omusango mu kkooti y'e Budaka. Era Asad twamufunye okubaako byannyonnyola ku musango guno, biki ebigulimu era biki kkooti byerina okutaggulula. Abawulirizi sigenda kuyingira nnyo deep kubanga amateeka gatukugira ffe abalooya okubanga tetwogera nnyo kinene mu nsonga eziri mu kkooti, so ngenda kyogerako ku ngulungulu, sigenda kuyingira nnyo munda. Kkooti Bibiana yantuukirira omusango gwe nga si mumativu mu ngeri gye yayisibwa ne platinum, era ng'ensonga ezo zava ku yali yasaba looni. Looni yali ng'enaatera okuggwako ne bamwongera endala. Yatutuukirira ne tumubuuza nga ggwe ebintu byali bitya. N'agamba nti zaalina ku nga 10 Desemba 2020, nti yali atudde waka ewuwe, omu ku bakozi ba platinum yamutuukirira ewaka n'amugamba nti ye mukozi field loan officer era asobola okuyamba client wange afune loan. N'amugamba bino ebintu si bya paperwork, nsobola okukikukolera ku simu. Yeyanjula n'agamba amaanyi ge bamuyita Paulo Otheno, era n'amulaga ne ID ng'alaga nti akola ne platinum. Kati n'akwata simu ye n'amunyigira, ne bamuwa miliyoni 4 n'emitwalo 5. Sente zizajja ku simu ng'amugambye ffe kalooni kaffe kabeera ne kasaamusaamu interest rate. Oli n'agamba naye it's okay. N'akola ki? N'amunyigira. Yamala okimukolera ekyo n'amugamba kati ngenda kuba nsasula nte. N'agamba it's okay, otuwe employment number yo ne ogundi waka ID n'amuwa kubanga kirante wange Omusawo. N'aplesiga ebintu awo mu ssimu, ne batandika nga basala omusaala gwe on monthly basis. Era buli musaala buli mwezi bali basala mitwalo 22,600 ne siringi 71. Yali akasasulako mwaka agagumu n'ekitundu. Oyo kiraya nti oyo gundi mwenyini Otheni n'amukubira nti tukulabye obadde osasula bulungi essimu, obadde weetaagayoko ku kasente. Nga omanyi due to desperation n'obutamanya w'abantu, omanyi omuntu obanga embeera y'omukyalo gimanyi, ate obanga tolina bumanyirivu ekimala
abantu abasinga naawe nga ggwe obeera mu mbeera eyo tomanya. So n'agamba isooke, n'agamba tusobola wendaba wano kompyuta endaga nti okolifayinga $7,000 bakuwa. Ono yalaba aze golden chance n'agamba nti kyembadde njagalize embazi kibuyaga asudde. Naye nga tamanyi nti yali yeesitulira ki buzibu. N'amugamba kati nyiga ku simu ali omugamba nyiga ye n'anyiga koodi n'anyiga. Awo wenyini n'afuna emitwalo zaali 7 mu gumu ne siringi 85 ne zijja ku simu ye. Ono n'abeera nga asasula ssente n'agamba iyi ssente meka ze nsasula nga tezikola ki teziggwayo. Yali nga oyo okuliyalezinga wayi wayiseewo emyaka nga kati ng'ebiri kubanga bagenze nga bamusala kuva 2020 ye akigwamu mu 2025 ategeere nti ebintu ki tebitambula bulungi. N'abagamba kale mu mpeeko gundi looni statement eraga mbadde ensasula nti kyenye kitaggwa. N'ategeera nti yali alina osasula $22,000 n'emitwalo 61 kozi bw'otunuulira ziyafuna tufunye wali $4,000,000 n'emitwalo 5 yasooka ofuna tugatteko n'emitwalo 7 mu gumu mu 85. Kitegeeza wonna yafuna $5,000,000 n'emitwalo 21 mu 8 ne siringi 5. Kati bo nga bagamba woneza alina okuzza wonna ewamu alina okuzzaayo $22,000 n'emitwalo 61 ne siringi 249 zalina okuzzaayo wammanga. Fayirokummeeza gy'okyalaba tuwummulamu katono tujje twongere okugoberera Fayiro eno eya Bibiana Omusawo ow'e ddwaliro lya gavumenti alina okwemulugunya ku nsimbi ze bamubala. Yeewola agamba yeewola obukadde 5.5 mu platinum credit naye nga mu kiseera kino bamugamba nti ensimbi zino okuggwayo ziggwayo looni yakuggwayo 231 naye mu kubala okwangu ng'asasudde obukadde 22 kyagamba nti sikyabwenkanya. Katuwummule tujje twongere okugoberera n'okwongera okulaba ebiri mu kkooti enkalu eziriyo n'ebyo ebyateekebwayo enjuyi zombi birimu ki. Fayiro Omusawo Bibiana gye tukyagoberera era mu kwogera ne munnamateeka Kyokka yatunnyonnyodde bye beesigamako okuteekayo omusango guno mu kkooti nga bavunaana platinum credit okusala ensimbi zino mu bukyamu nga tegoberedde mateeka naddala etteeka eryo eriruŋŋamya kampuni eziwola ensimbi bye baasinga okwesigamako. Munnamateeka ono yatunnyonnyodde kalonda yenna ne bye beesigamako n'ensonga ze baasaba kkooti. Twagezaako obawandiikira ne tubalaga nti interest rate gye wadde tetubitegeera musooke mutunnyonnyole mwamuweera ku interest mwamuwa ssente meka wammanga era nabo ne bakonfaminga nti zino ssente baazimuwa naye bo nga bagamba yakola top up. N'ogamba top up n'owaba top up omuntu alina okola paperwork ne mumunyonnyola amagoba gagenda kuba weegatta okkiriza. So kati ze ensonga kuzimu ezo utwalabanga baluwa gye batuwandikidde tematiza ne tugenda mu kkooti. So kyo kyatutwala mu kkooti nga tuwakanya nti sikyawenkanya era kivoola amateeka agafuga bamanerenda. Bank of Uganda yekola kiyegawa then bano bagondi ba manerenders nabo amateeka agabafuga ge bayita Tier 4 and Anti-Money Laundering Act yefuga ki bano ba manerenders tibalina okukyajinga interest rate ya waggulu. Mufunze otunuulira interest rate yawe evoola nnyo amateeka agafuga ba manerenders nga wobawuuza mwasinziira ku kawayiro ki oba interest yamwe eri etya. Ze ensonga ezatutwala mu kkooti mwawa obudde otwafayiringa omusango bali bakasala ssente $11,000 n'emitwalo 92 ne siringi 755 nga zibakasala ku akaunti ye kubanga bakodinga akaunti ye ssente zigenda direct. So nga omanyi ensonga za mu kkooti zitwala obudde ate we zitwala obudde tetumanyi omulamuzi agenda asala ddi omusango. Guno omusango gutwogerako guli Budaka mu Chief Magistrates Court era nga Chief wa Budaka yaluguuliriza naye utwatunuulira ne tugamba
tetumanyi omulamuzi agenda kuwuliza guno omusango ddi ogumaliriza gwonna. Twalaba nga kikyawenkanya okuba nga tutunuulira tulinde omulamuzi agenda asala dde omusango. Ne tugamba wano tulina okulaba engeri gye tukugira okuba nga basitopinga okukoma ssente. Era twafayiringa applications za mirundi ebiri nga twagala kooti etuwe interim and temporary injunction ng'estopinga Platinum okuba nga ekomenkereza okusala ssente ezo paka kooti ng'emaze okuwuliriza ensonga ziri mu kooti. Era otwateereddeyo ezo applications babadde bakasala wonna $14,000 n'emitwalo 56 ne siringi 15,741. Era nga zino ze ssente zeeyongeddeko kuva twateeka omusango kuva ku 11 kasaawa zino awo ebbanga lyeyongedde awo bagenze nga basala kati ziri 14. Mu kugoberera fayiro eno ttiimu ya Fayirokummeeza yagezezzaako okufuna aba Platinum Credit okunnyonnyola ku ludda lwabwe naddala ensonga ezo ze baateeka mu kkooti nga bawakanya oba nga baanukula ku ebyo oludda lwa Bibiana Omusawo bye baali bataddeyo nga balaga obutali bumativu ku nsimbi ezisalwa ku muntu waabwe Bibiana Okot Omusawo mu ddwaliro lya gavumenti. Tetwasobodde bafuna kubanga bategeezezza tubawandiikire mu butongole era ne tuwandiika naye ne batutegeeza nti engeri omusango guno gye guli mu kkooti si beeteefuteefu kugwogerako era ne tusalawo okwesigama ku ebyo bye baateeka mu kkooti mu mpoza yaabwe mu kwennyonnyolako musango ogwo. Era bino Saad munnamateeka yabirambuludde bulungi b'ensonga oludda luno luwawaabirwa ze lwawaayo oludda lwa Platinum Credit. Kati bo mu defense yaabwe tebagaana nti kiranti wange yafunayo looni. Era bagamba nga 10 Desemba 2020 nti kiranti wange yasaba $4,500,000. Bagamba yazisaba nga alina okuzaayo buli mwezi ng'asasula $22,600 ne siringi 71. Yali alina osasula mu myezi 84. Era nga bagamba nti wayitawe akabanga nga 3 Novemba 2021 ng'wayiseewo akabanga yaddamu n'asaba top up loan ya $5,000,000 n'emitwalo 62 ne siringi 9. Era nga zino zibakola basaleko zibasala then bamuwaako take home zezo zino ssente kiranti wange ziyafuna $71,885. Era ne bagenda mu maaso nti kiranti wange wabanga ayagala ensonga zikomaawo akwate $9,000,000 n'emitwalo 53 ne siringi 10,994 azikwata akoleki abawe ensonga ziggwe. On addition ku ziri ziyali bakamusala $11,000,000 then ayongereko endala meka 9. So era ogatta wona kibaze eri ekibalo kyawe kya 22. So ezo zensonga lwakuba tukyali mu kooti. Ensonga kooti twagala kooti efutaafute etuwulire mu ntuufu. $5,000,000 asobola okuzaayo $22,000,000 obanga omuntu omuwa looni alina okugoberera uwayiro kyowo. Amateeka gagamba gati omuntu waba asaba looni client waba azze olina okumuwulira oyagala ssente meka nti weziti anna mu buli mwaka ogenda kuba amateeka gatugamba omuntu alina okufuna looni nga asukkawo 20%. Naye ffe tugenda akuweera ku ssente weziti ku percentage weight okkiriza naye nga kibona kibakola kirina okuba nga tekisuuka wansi waggulu wa recommended interest rate ya Bank of Uganda gya senti. Kati gwano n'oba ggwe n'otunuulira ng'onoonya ba-applyinga which interest rate really. It's always better omuntu n'omuwulira ne kiba muweerufu n'omuwulira n'ategeera kikyayingiramu inene transaction. Otherwise omuntu omuyingiza waati mu nzikiza nga tamanyi kikyasayininga biki n'otandika kusala ssente ze ate ng'osala tostopinga. Kati ekireetera omuntu okuba era nga si mumativu era amateeka gakkiriza nti oba toli mumativu ofunye looni yonna oddayo mu kooti neddamu nefutaafuta amateeka nga bugagamba n'opening oba neggulawo agreement gimwakola netunuulira obuwayiro obulimu obanga ulambulukufu oba ukontana n'amateeka aga Bank of Uganda nagana agagavaninga oba agafuga money lenders. Tulina otunuulira amateeka agafuga electronic transactions. Sigenda agagenda mu deep naye nga weegali
but still omuntu agotigajjawo amateeka amanene agafuga ki transactions ezo electronic oba transactions mwandikoledde nga ku simu oba ku WhatsApp ng'ezo zegaata kweno oba tuzikozesa wamu ne wano naye tezirina okuba nga zikontana ne wano era nowaba nga wadde assigninga wadde ku simu kuno omuntu alina okuba nga asomyemu n'ategeera repercussions n'owowayiro kati challenge weri ntono tiyakozesa simu nga ye asoma oba terms and whatever yakozesa ani agent yali amunyigiriza ye bambi yali ayagala sente wadde yazifuna naye era tezimulese kyekimu so ze nsonga tuzeeyo mukozi twagala kooti efutaafute eddemu opening oba ebbule agreement gye baakola owayiro obulimu makubo matuufu oba wukontana n'amateeka obanga wukontana era nti waffe alina okukola ki okubanga bamuyiririra then ekirala sente zino zibasala mu kyamu ezisuukamu ezibasala over and above bazizeeyo ku akaunti ye. Mu kutunuulira amateeka agafuga omulimu ogwo ogw'okuwola ensimbi etteeka eryo eriruŋŋamya amakampuni n'ebitongole ebiwola ensimbi erigwa mu tier 4 Microfinance and Money Lenders Regulation 2018 okuluŋŋamya okwo akatundu akabiri mu akamu n'akabiri mu ebbiri bwe businga okuba obukulu mu musango guno. Akabiri mu akamu kalaga nnyo interest rate omuwendo ogwo omuntu gwagenda okusasula mu nsimbi ezo ezimuwoleddwa era omuwendo ogwo etteeka eryo liraga nti gulina okulambikibwa bulungi eri oyo agenda okusasula oba eyeewoze n'agutegeera era gulina kuba mu buwandiike. Awo etteeka eryo kkulu nnyo akatundu ako akabiri mu akamu n'akatundu akabiri mu bubiri ebintu ebyo byonna birina okuba nga bikkaanyiziddwako eyeewola n'abitegeera bulungi. Okumeza gy'olaba tugenda kummulamu katono tujje twongere okuwumbawumba fayiro eno ey'omusawo Bibiana attunka n'aba Platinum Credit bawozi ba nsimbi agamba nti bamuwola obukadde 5.5 naye mu kiseera kino bamulaga nti okumalayo ensimbi zino ajja zimalayo 231 ng'omugatta asasudde obukadde 22 kyagamba nti si kya bwenkanya okuttunka awo wekuli. Katuwummule tujje twongere okugoberera n'okuwumbawumba fayiro eno. Tukwebaza okuba ng'okyatambula naffe mu kuwumbawumba fayiro eno. Famire ya Bibiana Omusawo ne Bba Patrick bali mu bulumi obutagambika era kye basinga okwagala kwe kulaba bwe bayambibwako naddala ebitongole ebyo ebiruŋŋamya amakampuni gano agawola ensimbi abagamba nti ebigenda mu maaso bingi bye bataamanyisibwa mu kusooka naye nga mu kiseera kino bibakaluubirizza nnyo obulamu era batunnyonnyodde obulumi bwe bayitamu okuva lwe baafuna looni eno n'engeri okusasula gye kujje kukalubamu. I put my request to the responsible authorities to come out, step out. I know that there are very many people who are suffering out there, the same issues like me. But me, I was bold enough to come out. Please come out and help me. I get out of this loan of platinum. Because I tried as an individual, I've failed. And continuous deduction is still being made on my account. I'm a student paying my tuition at university. I have 4 children. I'm paying school fees and I have 4 other dependents whom I'm paying. I'm financially burdened. The 226,000 they deduct monthly would help me to pay 2 other more children whom I have as dependents. One day I was hearing the president talking about money lenders, but this has been more than a money lender. Please, I need the president to support me and other authorities who are responsible to come out and look into this matter so that I get justice, because it is too much for me. It is disturbing me a lot. That is why I'm now looking for justice. Really, I don't know in which law in Uganda someone gets a loan of 5 million, you end up paying more than 100% of that loan. So I need justice because it is stressing me financially, physically, emotionally, health-wise. I need to get out of platinum credit. Ekitongole nga kino kati nga banka ng'eyo Platinum
omuntu neyewola milioni 5 wadde nga mubaleese bennyini boogera amazima. Milioni 5 asasule milioni 14 agende ku milioni 2. Muba muli ku percentage ki? Bayisiza ne 15 ate nga teri muntu asasuza omuntu sente ezo. Kirabika bubi nnyo mu nsi yaffe mu Uganda gye tulimu. Sente ezo nnyingi nnyo mu bulamu bw'omuntu. Tusaba amazima batuyambe. Oba sente zisigala milioni 14 zigende zonna fine, naye nga bamusazeeko. Kubanga kati sente ezize message egenda kutuuka ku simu ye ati salale yeetuuse, naye nga bamaze kusalako ziri. Kinene nnyo. Buli awuliriza TV Bukedde teri muntu asasulangako sente ezo ku milioni 5 n'osasula milioni 14. Ate akyasasula baagala 21. Ate tetumanyi n'21 oba oluusi ate bajja kwongerako bayitewo, kubanga tetumanyi bakoma ddi. Tubadde tusaba ba Platinum bandituyambye okuyamba obulamu bwe ne bakomyawo, oba batwala na zino nazo milioni 14 zonna zisigaleyo tekirina buzibu, naye nga bamusazeeko afune emirembe. Mu kiseera kino omusawo Bibiano Court yejjusa looni eno gye yafuna era agamba nti bw'aba waakuwa muntu yenna magezi amugamba tte ku bigere bw'aba alina looni yonna gy'ayagala okufuna, era yawadde abantu ebirowoozo bye balina okussaako essira baba baakufuna looni yonna. I regret any loan service. I see that getting just a loan, anything about loan now, I don't want to hear about loan, anything about loan, because this experience from Platinum has already spoiled everything. So anything about loan, I don't want to hear about it. I better struggle and live my standard within my means. Someone who's watching and listening to your story, what could be the advice to the people who are planning maybe to go to get some loans from the money lenders to such groups like Platinum Credit Finance? I advise viewers outside there that don't fall a victim. They take advantage of us. They quickly rush you into their loan without even calculating, without giving you the terms of condition. You see the burden and the pressure behind you is too much, and therefore you accept everything there and then, and you start regretting there afterwards. And that is where we are. At least people should learn from my experience, because this is the true thing, what is on ground. I'm not forcing or forging anything about Platinum, because I have all the evidence which we can present later. Let us be keen from wherever we get loan from. Let this be a living example to everyone who is out there. And I know there are many who are suffering out there, but they either fear or want to come out the way I did. Many, especially Platinum. I have colleagues, if I was to come with them, they are there. In health department, teachers, I tell you, teachers are suffering with Platinum. I have colleagues who are suffering there. Of course, we share stories, but mine is too much. If you can get 5 million and you pay 21, they want you to pay 21. It is extraordinary. I'm in my own country, but I'm suffering. Why should I suffer like this? I'm not a foreigner. It's too much of extortion from the community. Munnamateeka Kyokka naye yawadde amagezi ku bintu abantu abaagala okwewola bye balina okutunuulira ennyo baleme kwesanga mu buzibu bwa kusika muguwa wakati waabwe n'abo ababa babawoze, nti era bw'oteetegereza nnyo bintu bino omaliriza oli mu kwejjusa oba ng'oli mu kusika muguwa n'abo ababa bakuwoze. Sigenda kutunuuliza Platinum yokka kubanga money lenders bangi nnyo mu Uganda. Lwakuba nti abantu bangi abagenda, muntu wagendera abantu abasinga tibamanyi amateeka gagamba, naye ate wabeerawo amateeka galambuka bulungi ne gawa obuvunaanyizibwa wa money lenders. Kiki kibalina okukola nti omuntu olina omuwa even payment history n'omuwa n'ategeera nti wano wakasasula wooti, naye bali kibatakola money lenders abasinga mu Uganda tebakikola, nti bakola ebintu omuntu batwala omukisa nti omuntu wagendera okufuna loan abe ayina ebizibu. Waba ayina ebizibu abamu era babasayiningisa abamu endagaano ezimu ng'omuntu asayinize nti atunze oba motoka oba atunze ettaka naye nga mutuufu agenzeyo okwewola sente. Omani lenda akwesa omukisa nti tomanyi mateeka, tomanyi wawa ogenda okwekubira enduulu, n'ekirala akimanyi nti oli mu buzibu
so eyagitwalanga advantage ku side ye signinga wano abantu abali mu wetaavu wa loan amagezi ginandibawadde ng'ogenze okufuna loan sooka ogende otegeere nti weetegereze ne interest rate ngisobola oba sigisobola n'oba ogisobola eri mu mateeka oba teri mu mateeka wadde oli mu weetaavu naye nga teri mu mateeka ng'olaba ekunyigiza gireke oba nga toli mu mativu nga manerendo oba banka akuwa ssente naye ng'osasula by'otategeera oba nga biwasasula olaba nti interest rate ya waggulu nnyo weekubira endulu mu kooti n'ogamba nti kooti ntaasa abasajja byensasula siri bitegeera njagala tutunuulire byensasula biki byensasula byenna okusasula oba zensasulirako era kooti erina olukusa okulagira abo n'agamba muleete ki loan application ono gye yasabirako then n'agreement gimwasayininga loan facility yali egamba etya then leeta gundi loan repayment reports z'ono yakasasula ssente meka wonna altogether so kooti wetunuulira nga byobadde okola tebiri mu mateeka kooti eri ya ddembe negamba nti ssente obanga yafuna ssente weziti alina okusasula zino then talina okusuuka wano era kooti weba erabye nga gyeyasasula zisuukako wali zalina osasula mu mateeka nga interest rate y'amateeka weeri kooti egamba zino zasasudde over and above bazikuddize. Fayiro eno wakati w'omusawo Bibiana wamu n'aba Platinum Credit abattunka ku nsonga z'okwewola tujja kwongera ogigoberera n'okulaba kooti bw'enaaba egikutte byonna ebinaaba bivuddeyo tubikutuuseeko naye ekyokuyiga ekisinga okuba ekikulu ky'ekyokwetegereza ennyo naddala mu kufuna looni weeyeewola olina okwetegereza ennyo okwewala obuzibu obuyinza okukujjira nga tewabwetegekera okusinga byonna okwetegekera okutunuulira obuwaayiro obwo bwonna n'okwebuuza naddala ku bakugu ng'ab'amateeka nga tonnaba kusalawo bakuteeka mukono ku kiwandiiko kyonna kati ate bwe kituuka ku ssimu kiyitirira essimu nnyangu nnyo okunyiga amapeesa n'okkiriza kumpi buli kintu nga tokiwadde nnyo birowoozo obanga teweebuuzizza na ku bantu nga bannamateeka naye ku nkomerero bangi basobola okufuna obuzibu obufaanana obwa Bibiana olw'okuba tebateekayo nnyo muwendo kwetegereza buwaayiro obwo bwonna naye nekisinga okuba ekikulu weetaaga okubaawo obwanjulukufu wakati w'abawola n'abeewola omuntu eyeewola ategeerere ddala nti omuwendo guno gwe neewola ngenda kusasula mu bbanga bweriti bwe gutuuka ennaku z'omwezi bweziti nga nsasudde nga bwe twakkaanya looni eyo ejja kuba eweddeyo ebyo bikulu nnyo kubanga n'etteeka lye twogeddeko birirambika bulungi nnyo njagala basiibulira wano baagaliza ekiseera ekirungi nze Kayiira Ssalongo mirembe myereere.